আচ্ছা, এই সেশনের গোল হচ্ছে যে আমরা কারেন্টলি বাংলাদেশি যারা আন্ডারগ্র্যাডে আছে অথবা ইয়াঙ্গার দ্যান দ্যাট, তারা গ্র্যাড স্কুলে অ্যাপ্লিকেশনের জন্য মাস্টার্স কিংবা পিএইচডি, তাদের জন্য একটা ইনফরমেশন সেশন। আর এখানে আমাদের সাথে 5 জন জয়েন করবে যারা ইন দ্য রিসেন্ট ইয়ার্স হ্যাভ বিন ইন গ্র্যাজুয়েট স্কুল. I think two of them has finished graduate school, and then the three of them are currently in grad school. আর আমি চেষ্টা করেছি আমাদের এখানে স্টেম নন স্টেম মিলিয়ে রাখা, কিন্তু মেইনলি দেয়ার আর স্টেম গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টস. We have Shifat who has done policy, so that is another interesting perspective we're going to get. আর তো আমরা যেভাবে শুরু করব সেশনটা সেটা হচ্ছে যে each of the speakers, which is Jawad, Pushpita, Intekhab, and Shifa, you are going to give like a 1 minute intro of তোমরা কোথায় পড়েছো and what you're doing now, আর মানে the background in this grad school, the context of why you are here, এরকম. আর তারপরে I have some questions that are usually the questions I get from a lot of students across the country in Bangladesh, or I mean whoever is applying for grad school. তো ওই কোয়েশ্চেন গুলোতে আমি কনসলিডেট করে I have a few questions, সেগুলো দিয়ে আমি শুরু করব, and then we will open it up for others to ask questions. And anytime people can obviously interrupt and ask more questions. এটা খুব একটা ওরকম formal session না, it's more like a casual conversation. I just want to make sure যে মানুষের যেগুলো মানে ডিটেল লেভেলে প্রশ্নগুলো থাকে সেটা তো তোমরা এক্সপার্টসদের থেকে um, জিজ্ঞেস করে you can get answers to them. Okay, so if we start with Pushpita, if you can introduce yourself. Hi everyone. আমি পুষ্পিতা. আমি এমআইটি থেকে কম্পিউটার সায়েন্স আর ম্যাথমেটিক্সে ডাবল মেজর করেছি আমার আন্ডারগ্র্যাডে। আর কারেন্টলি আমি সিএমইউ তে নিউরাল কম্পিউটেশন এন্ড মেশিন লার্নিং একটা জয়েন্ট পিএইচডি করছি। So I want to say that when I was somewhere in my junior year, senior year, I was taking all the CS and math classes, but I started feeling that I wanted to do something more tangible and something that I could, something that would also impact people to some extent. So I was looking through classes and I started taking some neuroscience classes, and that's how I got into neuroscience. And currently I'm trying to study how humans comprehend audiovisual stimuli. And a whole lot of that, I'm trying to study both like the localization of that in brain and also the mechanism of how we comprehend multimodal stimuli. And I think the ultimate application of that would be in education and being able to make content that would be optimized for people's learning. That's a very, very, I want to say, overarching or like a long-term vision. It's not going to happen probably in the next few years, but that's sort of the goal. Intekhab, do you want to introduce yourself? হ্যালো সবাই, আমার নাম ইন্তেখাব। আমি পিএইচডি শেষ করেছি গত বছর 2024 সালে। আই ফিনিশ মাই পিএইচডি ফ্রম দ্য বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স ডিপার্টমেন্ট অ্যাট হার্ভার্ড। আমার পিএইচডি ছিল হচ্ছে কম্পিউটেশনাল বায়োলজি, ওরকম রিসার্চে। স্পেসিফিকলি আমি যে রিসার্চ করেছি হচ্ছে কিভাবে গ্রাফ থিওরি এবং মেশিন লার্নিং অ্যাপ্লাই করে আমাদের জিন রেগুলেটরি নেটওয়ার্ক বা একটা জিন আরেকটা জিনের সাথে কিভাবে ইনফরমেশন পাস করে আমাদের এক একজনের হেলথ বা ক্যান্সারকে এফেক্ট করতে পারে। এই ওটা নিয়ে আমি রিসার্চ করেছিলাম বেশ কয়েক বছর। এর মধ্যে আমার অন্যান্য কিছু ছোটখাটো রিসার্চ প্রজেক্ট ছিল, বা দ্যাট ওয়াজ দ্য মেইন ওয়ান। পিএইচডি শেষ করে এখন আমি চাকরি করছি বস্টন বেসড একটা কনসাল্টিং কোম্পানিতে। ওদের জন্য I work as a senior data scientist, where my work is mostly in the Gen AI space. Specifically, I work in creating synthetic health records. So অনেক সময় এরকম হয় যে কোনো একটা ড্রাগ টেস্ট করা হচ্ছে কোনো ডিজিজের জন্য, কিন্তু ডিজিজটা খুবই রেয়ার। আর এই কারণে ওদের ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের সময় ইনাফ মানুষ পাওয়া যায় না বা ইনাফ ডেটা থাকে না। তো এরকম সিচুয়েশনে সিনথেটিক বা সিমুলেটেড ডেটা ব্যবহার করে ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের কাজটা করা যায়, even if you have very little observed or real data points. It's an interesting statistical and machine learning problem.
ওটার উপর আমি এখন কাজ করি আমার আমার কোম্পানিতে। I do have a fun fact, which is that আমি আর পুষ্পিতা অ্যাকচুয়ালি একসাথে একটা ক্লাস করেছিলাম। We you can cross enroll at a class, but we never met each other in person. But I think it was some of it was like because COVID এর সময় ছিল, some of it because আমরা কোনো সময় ক্লাসে ওইভাবে একসাথে অত যেতাম না। But yeah, we did the same class, one of these neuroscience machine learning classes. But yeah, that's me. Thank you. Zawad? হ্যালো, আমি জাওয়াদ। Um, আমি undergrad করছি MIT থেকে, the same year as Pushpita. My major was mathematics, and আমি এখন একটা mathematics PhD করছি at the University of Washington. Um, Our journey to grad school kind of was the opposite trajectory of Pushpita, where at the beginning of my undergrad, I was interested in neuroscience and considering neuroscience research. But once I did actually do some neuroscience research, I realized the day-to-day of doing that was not what like resonated with me. And so I switched more towards math research later on in my undergrad. And my research topic is spectral graph theory, but I won't go into more details here because I think the focus is not on the research. Yeah. Shifat, is your mic working now? No, I can't hear you. Uh, do you want to rejoin after, like disconnect, rejoin, maybe test your mic before you join the Zoom? Because Zoom has a testing thing at the beginning. So yeah. Maybe I will also just introduce myself a little bit, even though I want others to give the background for grad school. But basically, আমি Tamanna. I have done my undergrad in MIT in 2016, a long time ago. তারপরে আমি চাকরি করেছি 4 বছর। Um, and actually, I have a similar trajectory in a মানে broad sense as Zawad. I would say যে আমি undergrad করেছি mechanical engineering এ, and I also have like research in mechanical engineering. But আমার ডে টু ডে কাজটা ইন্টারেস্টিং লাগতো না আফটার পয়েন্ট। তো আমি আমার মনে হচ্ছে হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এ আমি আর ওইভাবে কাজ করতে চাই না, নট অ্যাটলিস্ট নট ইন আ রিসার্চ অর ইভেন ইন্ডাস্ট্রি স্পেস। তো এখন আমি কারেন্টলি নর্থ ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটিতে নেটওয়ার্ক সায়েন্সে পিএইচডি করি, উইচ ইজ সর্ট অফ লাইক অ্যাপ্লাইড গ্রাফ থিওরি। And my research is in also biological networks. It can be genes, it can also be metabolomics, transcriptomics. Basically, there are different levels of complexity in human body. তো সেই ডিফারেন্ট লেভেলস অফ কমপ্লেক্সিটিকে গ্রাফ থিওরি বা এই ধরনের মেশিন লার্নিং অ্যাপ্রোচ দিয়ে আন্ডারস্ট্যান্ড করা। আর জেনারেলি নেটওয়ার্ক সায়েন্সের এটা হচ্ছে কমপ্লেক্স সিস্টেমস, এনি কাইন্ড অফ কমপ্লেক্স সিস্টেম কিভাবে স্টাডি করবো আমরা। সো দ্যাটস আ ব্রড আইডিয়া। আই কাম উইথ সাম এক্সপিরিয়েন্স অফ ওয়ার্কিং অ্যান্ড গ্র্যাড স্কুল। তো আমি যারা এখানে বাকিরা আছে তাদের ইন্ট্রোডাকশনে এখন আমি যাব না, বাট এনি টাইম সামবডি আস্ক আ কোয়েশ্চেন, মেবি জাস্ট টেল ইউর নেম অ্যান্ড ওয়্যার ইউ আর. I'm going to share my screen with the questions that I have prepared. And so the first question I have is that what kind of preparation is like essential 1 to 2 year before you start applying? কারণ আমার মনে হয় grad school অনেক সময় you need to like prepare মানে not 3 months of preparation, almost 2-3 years of preparation in order to get into a good grad school. তো if anybody can chime in, তো কি মনে হয় কি ধরনের প্রিপারেশন নেওয়া উচিত? পুষ্পিতা মেবি। Yeah, yeah. So আমার পার্সোনালি যেটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট মনে হয়েছে when I was writing this statement of purpose, and I don't even think I did that good of a job in writing that, but I think I had a hunch about what I wanted to do for my PhD. I knew that I wanted to work on multimodal stuff. I didn't know how to talk about what I wanted to do without being too specific or too generic. So, I think that it took me a lot of, listening to a lot of talks, primarily listening to a lot of talks, going to seminars. And one thing I would say is that, at least for machine learning conferences, like the major venues like ICML, NeurIPS, iClair,
they will release all their talks after a certain period of time. And you can go to those websites and you can actually, like if the conference happened in December, video গুলো হয়তো বা 3-4 মাস পরে available হয়, and you can listen to these videos. And what really helped me is like honing my communication skills to talk about research. Like, you can have good publications, and you might still be a bit clueless about what you want to do or how to talk about it. And I realized that being able to talk about it is like the most fundamental thing, in at least from my point of view or my experience. It feels like the most fundamental thing you should be able to communicate in your statement of purpose. And that comes a lot from actually hearing people talking about their research and hearing people how they phrase their questions and how they're motivating their research questions. Because when you go to a lot of presentations, talks, they are going to motivate why they're doing what they're doing, and that is very, very important. And I realized that the reason I did not have that good communication skill about talking about my research without being too high or low levels, because I have not been to enough talks. I have read papers, I have done research, but I didn't realize that wasn't enough. I think what you need more importantly is just going to talks and frankly just talking with people too, and just listening to their thoughts. I think that is very, very important, and something I did not hear about enough before I applied to grad schools. Does anyone want to add to this? Yeah, I can add. So I definitely agree with the great points that Pushpita made. A couple of things that I would want to add is if I were to do this all over again, তাহলে one thing that I would want to make sure that I had 1 year before applying, just to reduce stress আমার নিজের জন্য, would be any kind of exams you have to take, right? So for example, আমার GRE দিতে হয়েছিল। আমি জানি অনেক জায়গায় এখন GRE লাগে না, but এখন আবার ফেরত আসছে আস্তে আস্তে GRE, but depending on what kind of grad school you're applying to, it might be GMAT. Sometimes some folks you might also need to take IELTS, right? Or TOEFL. So এই জিনিসগুলো 1 বছর আগের থেকে if you have them sorted out, like এগুলো একবার দিয়ে ভালো স্কোর এসে গেলে that's it, right? You can just hang on to these scores. So এগুলো একটু আগে আগে দিয়ে বা আগে আগে চিন্তা করা শুরু করলে it's good, কারণ GRE এক্সামের জন্য কিন্তু প্রিপারেশন নিতে হয়, right? অনেক আমাদের I think the math exam অনেকের জন্য বাংলাদেশ থেকে স্পেশালি যারা ম্যাথ ব্যাকগ্রাউন্ড অনেক ইজি হয়ে যায়, ম্যাথ এক্সামটা ইজ কোয়াইট ইজি, বাট আই উড সে দ্য রিজনিং ইংলিশ এক্সাম I personally আমার অনেক প্রিপারেশন নিতে হয়েছিল, right? So there's that. That would be one thing that I wish আমি 1 বছর আগে থেকে আমি একটু চিন্তা করতাম, যাতে করে ডেডলাইনের আগে আগে এত টেনশন নিতে হতো না। One thing that I would say that you can start a bit earlier, like 2 years before applying, is start to engineer your recommendation letters. And what I mean by this is যে মনে করো আমি চিন্তা করছি যে আমি গ্রাড স্কুল অ্যাপ্লাই করব, আর আমি এরকম আমার এই 3টা প্রফেসর বা টিচারের কাছ থেকে রেকমেন্ডেশন লেটার নিব। তো এদের সাথে কি আমার অ্যাকচুয়ালি মিনিংফুল রিসার্চ প্রজেক্ট আছে? আর যদি না হয়ে থাকে, তাহলে আমি কি করে আমি আগের থেকে জিনিসটা আমি আগের থেকে 2 বছর আগে থেকে যদি শুরু করি, আচ্ছা দেখেন আমি আপনার কাছ থেকে লেটার চাই, আমাদের মাত্র একটা প্রজেক্ট আছে, মেবি আমি আর আপনি মিলে এখন থেকে একটা প্রজেক্ট শুরু করলে আগামী 1 থেকে 1.5 বছরের মধ্যে আমরা একটা ওয়ার্ক প্রোডাক্ট দ্বারা করতে পারবো, যেটা ব্যবহার করে আপনি আমাকে একটা ভালো রেকমেন্ডেশন দিতে পারবেন। So I know, Urmi, this is tied to your third question, but I think this is something that if I were to repeat this whole process again, হয়তো আমি ওটা আরো আগে থেকে শুরু করতাম, right? So what can I do to make it easy for my recommenders to write a good letter for me? Okay. That's all I had to add. Okay. হ্যাঁ, um, একটা ইম্পর্টেন্ট ডিটেল হচ্ছে আই থিঙ্ক so usually for applications to the US and also I think like Europe, the applications happen, the deadline is in December. So like 2 years before applying মানে হচ্ছে তুমি হয়তো তোমার second year of university তে, or like finishing up your first year. So I think that point is a little too early to find like fully decide যে হ্যাঁ আমি in the end grad school এ যাব. So I think 2 years before applying, the place you want to be is not like, oh, আমি জানি আমি এই টপিকে রিসার্চ করব, আমি এই জিনিস করতে চাই। It's more like আমি রিসার্চে interested, right? Like for some people, they just wanna like
they don't want to do more research. They want to like work and like, become financially stable, prioritize other things, and that is totally okay. So I think that's the first thing you want to ask is like, do you actually want to spend 5 years in your 20s like doing research rather than like pursuing other opportunities? But তোমার যদি ইন্টারেস্ট থাকে, then I very much agree with what Intakab ভাইয়া said, যে তোমাকে মানে as early as possible, try to get involved in like research opportunities with the professors in your university. যদি তুমি like বাংলাদেশের অনেক ইউনিভার্সিটিতে হয়তো রিসার্চ অত বেশি opportunity থাকে না, so then you might have to work a little hard, like try to connect with people outside of Bangladesh, trying to like get projects started. Um, and সেখানে লাইক একটা পয়েন্ট হচ্ছে, হ্যাঁ, লাইক তুমি সেই প্রজেক্ট করে একটা রেকমেন্ডেশন লেটার পাবা, সেটা তোমার অ্যাপ্লিকেশনে হেল্প করবে, বাট ইভেন মোর ইম্পর্টেন্টলি ইট উইল টেল ইউ যে ডু ইউ অ্যাকচুয়ালি লাইক ডুইং দিস কাইন্ড অফ ওয়ার্ক, লাইক ডুইং দিস রিসার্চ, রাইট? বিকজ ইফ ইউ জেনুইনলি লাইক ইট, দেন দ্যাট উইল শো আপ ইন ইউর অ্যাপ্লিকেশন, অ্যান্ড দ্যাট ইজ হোয়াট the application process is trying to find out. It's like এই স্টুডেন্টটাকে যদি আমরা পিএইচডি প্রোগ্রামে নিই, সে কি অ্যাকচুয়ালি রিসার্চটা পছন্দ করবে, সে কি লাইক হ্যাপি থাকবে, এখানে কাজ করতে পারবে, নাকি সে 2 বছর পরে মানে আনস্যাটিসফাইড হয়ে চলে যাবে? Like that's the thing the application readers are trying to figure out. So if you can figure that out first and then put it in your application, that is going to be huge. হ্যাঁ, এখানে আই ক্যান অ্যাড সামথিং যে আই ওয়াজ অন দ্যাট বোট, যেখানে রাইট আফটার আন্ডারগ্র্যাড আমার মনে হয় নাই যে আই মিন দ্য কাইন্ড অফ যেসব রিসার্চ আমি আন্ডারগ্র্যাডে করছি সেগুলো আমি কন্টিনিউ করতে চাই, আমার এটা মনে হয়নি। এবং আমার এটাও মনে হয়নি যে অ্যাট দিস টাইম আই ওয়ান্ট টু স্পেন্ড 5 years immediately in grad school. সিমিলার এনভায়রনমেন্ট, আমি একাডেমিক মানে আন্ডারগ্রাডের এনভায়রনমেন্ট, গ্রাড স্কুলের এনভায়রনমেন্টে সিমিলারিটি আছে কিছু, তো আমার তখন সেটা মনে হয় নাই। সো আই স্পেন্ড মাই টাইম ওয়ার্কিং ইন মেনি ডিফারেন্ট কোম্পানিজ, আই ট্রাভেলড, এইসব করেছি। কাইন্ড অফ ইট ওয়াজ ফুলফিলিং অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইট ওয়াজ হেল্পফুল ফর মি টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে কোন ধরনের কাজ করতে আমার ভালো লাগে না। আই থিঙ্ক ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু নো হোয়াট ইউ ডোন্ট লাইক। কারণ এমনিতেও রিসার্চ করতে যে একটা না একটা সময় বোর্ডম আসবে বা ভালো লাগবে না, কিন্তু তবু যদি ইফ ইটস জেনারেলি ইন দ্য স্পেস দ্যাট ইউ এনজয় ওয়ার্কিং ইন, তাহলে ইউ উইল বি ফাইন। কিন্তু যদি এমন একটা এরিয়াতে হয় যেটা তুমি মানে তোমার একদমই ভালো লাগবে না, দ্যাট উড দ্যাট ক্যান বি হার্ড। সো ওটাতে কমিট করার আগে টেক সাম টাইম। আই হ্যাড টেকেন লঙ্গার দ্যান আই উড রেকমেন্ড আদার্স, কিন্তু আমি বলবো 2 বছর, 1 to 2 years, it's fine, 2 to 3 years. I think even Intech have also took, I think, couple years of working. um Shifa, do you want to try your mic again? No. So আচ্ছা, Shifat, maybe you can join with your phone, right? Your phone yeah, audio দিয়ে join করা যায় যে? এখন কি শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ এখন এখন শোনা শোনা যাচ্ছে। যাচ্ছে। ওকে, আচ্ছা, so do গ্রেট। you want to introduce yourself and ইয়া, yeah. ওকে, আমি দেশে থেকে আন্ডারগ্রেড করে আসছি। আমি এই লাস্ট কোয়েশ্চেনে অ্যাড করতে যাচ্ছিলাম অ্যাকচুয়ালি, তার আগে আমার পরিচয় আর এই কোয়েশ্চেনটা খুব রেলেভেন্ট। আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আন্ডারগ্রেড করছি, তারপর ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্স করছি। মাঝে আমার ইন্টারেস্ট ছিল এডটেকে রিসার্চ করার, তো তারপরে আমি দেশে কিছুদিন পড়াইছি এজ লেকচার অফ এডটেক অ্যান্ড এডুকেশন। তো সেটা করতে যেয়ে আমার মনে হয়েছে আমার পলিসিতে ফোকাস করা দরকার। আমাদের পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক কিনে আমাদের মতো ডেভেলপিং কনটেক্সটগুলো এবং পলিসিতে ইন্টারভেনশন দেওয়ার মতো অনেক কিছু আছে। তো 1-2 years, particularly if you are in college still, ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারে এখনই হয়তো you might not be sure what you want to do for your PhD. Even if you decide, okay, you are gonna spend 5-6 years at grad school, probably এখনই কোনো একটা মানে পুষ্পিতা যেটা বলছিল যে হাঞ্চ থাকা, আমার রিসার্চটা কি হবে। জাওয়াদের যেমন চেঞ্জ হয়েছে, ফার্স্টে হয়তো শুরু করছে যেটা বলছিল যে নিউরো সায়েন্স দিয়ে, শেষে হয়তো ম্যাথে ইন্টারেস্ট দেখা গেছে। তো এক্সপ্লোর আদার অপশনস, মাইন্ডসেটটা ঠিক করা যে ওকে, আমি জিআরই জিমের যে আমার টেস্ট দিতে হবে নিব, প্লাস আমার যেসব প্রফেসরের সাথে আমার মনে হচ্ছে আমি কাজ করে কমফোর্টেবল ফিল করছি, যেসব এরিয়া আমার ইন্টারেস্ট আছে সেগুলো এক্সপ্লোর করা আস্তে আস্তে। ইন্তেখাব ভাই যেটা বলছিল যে ওকে, ইঞ্জিনিয়ারিং দোজ রিলেশনশিপস এবং আস্তে আস্তে নিজেকে প্রিপেয়ার করা। যদি কলেজের শেষে হয় থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ারে, তাহলে আমি বলবো ওকে, নাও ইউ হ্যাভ বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু ডু। এখনই যদি আন্ডারগ্রেড শেষ করার সাথে সাথে পিএইচডির জন্য যাওয়ার বা মাস্টার্সের জন্য যাওয়ার ইচ্ছা থাকে, তাহলে বাই দ্য এন্ড অফ ইয়োর জুনিয়র or সিনিয়র ইয়ার, থার্ড অথবা ফোর্থ ইয়ারে, ইউ উইল হ্যাভ এ বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং
যে রিসার্চ টপিকটা কি হবে। সে অনুযায়ী সেমিনার ইত্যাদি ইত্যাদির সাথে সাথে আমি বলবো যে ট্রেন্ডিং রিসার্চ টপিকগুলা কি কি সেটা একটু দেখা, যে আমার ইন্ডাস্ট্রিতে এখন ট্রেন্ডস কি কি চলছে, ইন দ্য নেক্সট 2-3 years হোয়াট আর গোয়িং টু বি দ্য কাটিং এজ রিসার্চ ইন মাই এরিয়া। তো সেগুলো ফোকাস করে আমি বলবো যে আমার টার্গেট ইউনিভার্সিটিতে যেগুলো আছে বা আমার প্রফেসর, আমার ফিল্ডে যারা প্রমিনেন্ট প্রফেসর, তাদের ওয়ার্ক এক্সপ্লোর করা শুরু করা। তো আমার মূলত পলিসিতে আসা এইভাবেই। আমার মনে হয়েছে যে এডটেক করতে চেয়ে আমি দেখলাম এডটেক রিলেটেড টেকনিক্যাল পেপারস আছে, যে মানুষ কম্পিউটার সায়েন্স ট্রিপলি পড়ে এসে এডটেকে কাজ করছে, আবার পলিসি ইন্টারভেনশনের জায়গা আছে। তো আমার মনে হয়েছে যে আমি পলিসিতে মোর ইন্টারেস্টেড, দিস হোয়াট কানেক্টস। তো আমি পলিসিতে আসছি। Thanks. Shiva, do you want to also just say তুমি এখন কিসে পড়ছো and like that? আচ্ছা, আমার মার্চ থেকে জনস হপকিন্সে যাওয়ার কথা ছিল, বাট দ্যাট ডিডন্ট ওয়ার্ক আউট। এখন আমি হার্ভার্ড সামার স্কুলে ইন্টারেস্টিংলি একটা নিউরো সায়েন্সের কোর্স পড়াই, আরেকটা সামনে শুরু করবো, ইন্টারকালচারাল কম্পিটেন্স। But you also studied, you did masters in ইয়া, in education policy. education policy, right? Okay. So yeah, I think that's a good segue into the next question I have, that সবাই তো নিশ্চয়ই আন্ডারগ্রেডের পরে ফিগার আউট করতে নাও পারতে পারে যে কিসে গ্রাজুয়েশন মানে মাস্টার্স বা পিএইচডি করব, আর সবার জন্য এটা রাইট নাও হতে পারে। সো লেটস সে সামবডি ইজ গ্রাজুয়েটিং দিস ইয়ার এবং সে হয়তো কোনো একটা চাকরিতে যাবে অথবা আরো কিছু পড়াশোনা করবে বিফোর ইভেন গোয়িং টু গ্রাড স্কুল। সো হোয়াট আর সাম অ্যাক্টিভিটিস ইন দ্য নেক্সট 1-2 ইয়ার্স যেটা করলে তাদের গ্র্যাড স্কুলের পথটা আর একটু সহজ হবে এই ফর লেটস সে 2 years of stopgap activities? What are some suggestions that you might have? I will say that going to seminars and listening to talks can be something still very, very useful to give you an overview of generally what are the questions in the field that people have been thinking about. Now, if the thing is that you don't even know the field, then I think it's a little bit more difficult. But if you vaguely know that, okay, I want to be in this space, for me, it was like I want to be in the space of neuroscience and machine learning intersection. So I was like, well, when I was doing, I mean, after I finished my undergrad, I did a 1-year MNG at MIT, and then I joined Carnegie Mellon. So yeah, so I think what I did was trying to listen to as many talks as possible, because as I was saying, if you vaguely know the names of the conferences, you can look up our video. মানে মোটামুটি সব কনফারেন্সের ক্ষেত্রে after a few months they will release the videos, and that really helped me, not just my communication, but I also think knowing what people in the field care about and what are the approaches they're taking to solve these problems. And if I see myself using that kind of approaches to solve the kind of problems they're doing, and if I find those approaches interesting and the questions interesting, and if I see myself spending 5 years of my life along, similar kind of questions or similar kind of methodology, like, do I see myself doing that? So আমার কাছে মানে ওইটা খুবই ইউজফুল মনে হয়েছে। আচ্ছা, okay, I think I have some ideas here যে আমার মনে হয় অনেক বাংলাদেশি স্টুডেন্টের জন্য financing the graduate school application can be a sort of like something that you need a strategy for, যেটার জন্য অনেক সময় ফ্যামিলি থেকে ইউ ক্যান গেট সাপোর্ট, আবার সবার ক্ষেত্রে পুরো সাপোর্ট নাও আসতে পারে। অ্যান্ড আই থিঙ্ক ইচ গ্র্যাড স্কুল অ্যাপ্লিকেশন কস্ট অ্যাবাউট 100 to 200 ডিপেন্ডিং অন দ্য প্রোগ্রাম। অনেক স্টেম পিএইচডি তে এরকম 180 to 100, 120 আমি দেখেছি। আবার কিছু এমন মাস্টার্স প্রোগ্রাম আছে পলিসি, এমবিএ, এই ধরনের জিনিস, আবার 200 পর্যন্ত অ্যাপ্লিকেশন ফি থাকে। আবার জিআরইর একটা খরচ থাকে, জিআরইর স্কোর, জিআরই বা জিম্যাটের স্কোর সেন্ড করারও একটা খরচ থাকে। তো সব মিলে আমার মনে হয় প্রায় 1-2 লাখ টাকা ইউ হ্যাভ টু লাইক সর্ট অফ ফাইন্ড আ ওয়ে টু ম্যানেজ। ইট ক্যান বি ফ্রম ইউর ফ্যামিলি অর ইউ মাইট হ্যাভ টু নিজে থেকেও সেটা জোগাড় করার চেষ্টা করতে হতে পারে। সো আই উড সে এই 2 বছর বিসাইডস একাডেমিক প্রিপারেশন, থিঙ্কিং অ্যাবাউট দ্য ফাইন্যান্সেস ইজ আ গুড আইডিয়া অ্যাজ ওয়েল, সো দ্যাট এমন একটা অ্যামাউন্ট ইয়ে করতে হবে যেটার ইউ আর ওকে উইথ লুজিং সাম অফ ইট। মানে গ্রাড স্কুল অ্যাপ্লিকেশনে হয়তো 10টা অ্যাপ্লাই
করতে হতে পারে, বিকজ ইউ ওয়ান্ট টু ইনক্রিজ ইউর চান্সেস, তো যেটা সেই হিসাবে তোমার এক্সপেন্সটা বাড়বে। তো ওইটাও একটু ক্যালকুলেশনের ব্যাপার আছে যে আমি 8টা জায়গায় অ্যাপ্লাই করব না 5টা জায়গায় অ্যাপ্লাই করব, আর 5টা জায়গায় অ্যাপ্লাই করলে কোন জায়গাগুলোতে করলে আমার বেস্ট শট। আবার কিছু ড্রিম স্কুল থাকতে পারে, আবার কিছু মিড টিয়ার স্কুল থাকতে পারে, আবার কিছু এমন এমন স্কুল থাকতে পারে যে যদি আমি অন্যগুলোতে না হয় আইল বি কোয়াইট হ্যাপি গেটিং ইনটু দিস স্কুল অ্যাজ ওয়েল। তো এরকম কিছু লিস্ট বানানো এবং সেই হিসাবে ফাইন্যান্স, মানে টাকা পয়সা অ্যারেঞ্জ করা, এবং টাইমিং অফ থিংস, যে কোনটার কবে ডেডলাইন, কোথায় কবে জিআরই সাবমিট করতে হবে, এটাও নন ট্রিভিয়াল একটা কাজ। মানে প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটির ডেডলাইন গুলো আলাদা আলাদা থাকে, আবার কিছু ইউনিভার্সিটিতে একটা স্টেটমেন্ট অফ পারপাস দরকার হয়, আবার তার সাথে দেখা যাচ্ছে যে আহ আরো কিছু ডাইভার্সিটি স্টেটমেন্ট, এই ধরনের আরো কিছু স্টেটমেন্ট আছে, অনেক অনেক স্কুলে সব চায়। সো প্রত্যেক স্কুলের জন্য আলাদা আলাদা কিছু ডকুমেন্টস প্রিপেয়ার করতে হবে। তো ওই জিনিসগুলো করা, টাকাটা অ্যারেঞ্জ করা, besides what Pushpita said. আচ্ছা, from the audience, do you have any question at this point? Just unmute yourself and you can ask. No need to do anything. আচ্ছা, কেউ মনে হয় এখন কোনো কোয়েশ্চেন? আচ্ছা, I see a chat. Acha, Devopriya Shah Roy asked, Acha, I'm Devopriya Shah Roy, a CSE freshman from the University of Dhaka. I had a question about trends in academia, the things people are broadly interested about. Are there difference in global or local outlook? Like my professor might care more about some things that are not necessarily at the forefront of things. When do I give up on that and try to pursue the more difficult path of collaboration with external professors? Anybody wants to take it? Yeah, I can try to answer that. Therefore, I just had a few more things to add about stopgap activities. So I think the main thing that grad schools are looking for, of course, it's very important to have to be able to do interesting new modern research. But I would say before you start, when you're applying to grad school, this is more for you to understand যে আমি কিরকম রিসার্চ পছন্দ করি, আমি কিরকম টপিক ইন্টারেস্টেড, লেটেস্ট যে টপিক গুলো আছে এটার সাথে আমার স্কিল গুলা ম্যাচ করে না কিনা, রাইট? এটা আমি কেন বলছি? I'm saying this because if you see that the research opportunity you have with your professor যেটা তুমি ম্যানেজ করতে পারছো is not the most cutting edge, right? However, it will get you to learn how to do research, then that is still a useful experience, right? Because তুমি যখন গ্রাড স্কুল অ্যাপ্লাই করবা, ওরা দেখতে চাবে যে আচ্ছা আমি যদি এই মানুষটাকে একটা রিসার্চ প্রজেক্ট দেই এট এ, ওকে এ থেকে বি, বি থেকে সি তে নিয়ে যেতে পারবে নাকি প্রজেক্টটা, রাইট? সো yes, even though it's important to do cutting edge research at the forefront, that is more important for you to understand. But what's more important for your grad school application is to show that আমি এই মানুষটাকে একটা রিসার্চ প্রজেক্ট দিলে এই মানুষটার প্রজেক্টটাকে আগায় নিয়ে যেতে পারবে, right? And for that, your topic does not have to be um, something at the most forefront, right? I'm not saying তুমি পুরো নামলের রিসার্চ করো, right? I'm saying it doesn't have to be like the latest thing. Sometimes it's also limited, right? You might want to do research at the most cutting edge, but perhaps you don't have access to the computing resources, right? তোমার বাসার মধ্যে হয়তো জিপিইউ নাই, so কিভাবে করবা? So that's why don't try to be knowledgeable about the latest research, but even if your own research projects that you can manage are not at the cutting edge, don't stress about that too much. In terms of additional stopgap things, যেগুলি I think অনেক ভালো ভালো সাজেশন দিল পুষ্পিতা আর উর্মি, এছাড়াও আমি কিছু অ্যাডিশনাল জিনিস বলতে পারি, যেগুলো হবে হচ্ছে things that you do. And by the way, Urmi's point about the financing is extremely important, right? আমি যেগুলি বলবো, it has nothing to do with the financing. It's assuming that তুমি আন্ডারগ্রেডের পরে these are not going to be ways in which you can earn money, basically. That's what I'm saying, okay? These are things that you would do on your free time. So whatever your field of interest is, right? এখানে আমরা অনেকে STEM আছে, অনেকে non-STEM আছে. It is useful to do independent projects
on that field. These don't have to be publications. আমি অনেককে দেখেছি অনেক সুন্দর সুন্দর blog maintain করে, right? They maintain very interesting blogs of whatever their field is. It could be physics, it could be public policy, it could be law, etc. Right? মানুষ লেখালেখি করে অনেক। সাম পিপল যারা এরকম কোনো ডেটা বা কম্পিউটিং টাইপ কাজ করে, ওরা বিভিন্ন বিভিন্ন গিটহাব রিপোজিটরি মেনটেন করে। অ্যান্ড দি আদার থিং সাম পিপল ডু ইজ দে রিয়েলাইজ, আচ্ছা আমি যদি এই রিসার্চটা করতে চাই, আমার এই কোর্সগুলো করা আছে কলেজে, কিন্তু আমার এই কোর্সটা নাই। এখন তো অনেস্টলি সব কোর্সে অনলাইনে ফ্রিতে পাওয়া যায়। ইউ ক্যান গেট অল কন্টেন্ট অনলাইন, রাইট? সো দি আদার থিং ইউ কুড ডু ইজ ট্রাই টু বিল্ড ইউর স্কিলস ইউজিং ফ্রি অনলাইন কন্টেন্ট। So these are things that even if আমি যদি আমার আন্ডারগ্রেড আর গ্র্যাড স্কুলের মাঝখানে আমি কোনো রিসার্চ অপরচুনিটি খুঁজে পাই নাই, আমি কোনো চাকরি খুঁজে পাই নাই, however, thankfully I have, let's say, my parents to take care of me for just 1 year. In that 1 year, this is what I would do. I would find online courses for free that I can do to build my skills, to improve my chances of getting into a grad school. And the other thing I would do is I would use those skills to apply them towards something, right? Like write a blog or maintain a GitHub page, do your own individual interesting projects. Okay. Yeah, so that would be some additional things to add in terms of stopgap activities. I'll stop here. I'm Jenny, and I think Farisa just joined as well. So this is a good place for me to stop. Okay. Hi, Farisa. Do you want to test your mic by introducing yourself? What we did for introduction is saying where we are now and কোথায় grad school করছি and how we came to grad school. Hi everyone, nice to meet you. Thank you for inviting me, Appu. I'm Farisa. I am now second year PhD student at Cornell in genetics and genomics. And I did my undergrad at Yale NUS College in Singapore in molecular biology and philosophy. And then I did 2 post-bac research opportunities. So I was at Yale School of Medicine working on immunology research. And then I moved to Boston and worked at Mass General Brigham and the Broad Institute on population genetics research projects. And then I applied to grad school, and now I'm here. And happy to answer any questions. Yeah, so the way we are doing it, we had gone through some questions, and I think the best, like, it's great that you joined right now because we're talking about some activities that people can do between undergrad and grad. And I think there aren't that many people that I know who has done some like very well in post-bac research. So if you could tell us more about what that is. Even I think people don't even know like what it is. Sometimes I don't know very well, for example. So that and how you got into these programs. Yes, absolutely. So there are 2 ways you can go about this. So there's like actual, very formal post-bac research opportunities through specific programs. Most of these are through the NIH, so they're like limited to US citizens and PR, but there's also informal ways in which you can have post-bac research opportunities. So basically you would be a research assistant or research associate. So because I went to Yale NUS, I had spent a couple of summers at Yale and made friends in the biology department at Yale who were basically hired after graduating through these programs into certain labs where they were basically continuing research in New Haven after they graduated while they applied for med school or PhD. And through them, I found out about, and I can send you the link, Apu, like after this Zoom call, but they list sort of labs that are looking for people like this for 1 to 2 years. And the idea is you would be a research assistant, but they also understand that this is like an intermediate position before you go to med school or grad school. So you get set up in a way that if you want to go to med school, you can work in clinical research somewhere in the med school. You can have volunteer hours, you can shadow the physicians. Or if you're going to apply to graduate school, the idea is that you would get projects that would help you sort of have a dress rehearsal, if you will, for what it's like to be a graduate student or to be a PhD student and have your own project.
And usually, if you can come into your graduate school interviews or write your statements of purpose in a way that I already know what it would look like, and I have decided that this is something I want to do, it's way more convincing than just coming off of doing like research tech positions and having good grades. And that's why thinking that this is the natural progression after undergrad for you to do your PhD. So I think that's a way in which you can set yourself apart. The way I got these positions was very simple. They will ask you for a statement of purpose or a cover letter and your resume and some recommendation letters from your undergrad PIs if you did research, or even someone you took a course with who sees the potential in you. And sort of you get set up on an interview with the PI, postdocs, and other members of the lab. And then honestly, because this is such a learning opportunity, you don't have to come in with expertise. So it's kind of not like industry where you get hired because you have one specific skill and you would basically be repeating that like skill through an assay or some kind of analysis like iteratively. So you don't actually have to come in knowing everything. You just need to come in as someone who's enthusiastic and curious and has the foundation to be able to learn quickly and be teachable, right? So that's how I got my first opportunity, and having that and coming to the US that way was helpful because it set me up to change jobs, look for better opportunities. So something I also did is when I was in my first post-bac research lab, I realized that I was being treated more like a technician. So I didn't have my own project, which I had hoped that I would have, because that is the reason why I was taking a gap before going into graduate school. So I reached out to people and specifically optimized for people who would let me have my own project and not necessarily research topics that I was comfortable with already. And that's how I ended up in Boston. And that helped a lot because I was able to not only publish first author papers, but also present my data at conferences. So I think even when you're selecting a post-bac lab, it's very important, if you can, to find a lab where they will let you be independent and have some ownership of your own data, because being able to give talks at a conference or present before you're even in grad school is very impressive and is a way that you can make the most out of these years before you apply for graduate school, because it's becoming more and more common for people to take time before going to med school or grad school. Yeah, so I sort of basically went about the very normal traditional path to get my first job, and then used that job to propel me to find other jobs, if that makes sense. Yeah, I hope that answered questions, but if anyone needs me to clarify something, I'm happy to. Meanwhile, can all the speakers put your email addresses, if whichever you're comfortable with, and if you are comfortable with people reaching out to you? Um, so I guess I have more questions about post-bac, but I was thinking of first, because we are already like at 45 minutes, I want to talk about recommendation letters. So as we have heard from several people here already, that building meaningful relationships with colleagues and professors is extremely important in life in general, but also for grad school and getting into good programs. So if all of you could just give us some like maybe 1 to 2 minutes about how you manage to get good recommendation letters. I'll go start with Shifat maybe, because I'm assuming you also needed recommendation letters. And then Yeah. we'll work our way up. We already talked a little bit about this. আমরা বলতেছিলাম, ইন্তেখাব ভাই বলতেছিল যে ইঞ্জিনিয়ারিং করতে রিলেশনশিপ গুলোকে আস্তে আস্তে প্রফেসরদের সাথে কথা বলা, আহ, যে আমি কোন কোন প্রফেসরের কাছে রেকমেন্ডেশন লেটার নিতে চাই, আস্তে আস্তে তাদের সাথে কাজ করা শুরু করা। এর আগে কি আমি 1 মিনিটের জন্য আগের একটা প্রশ্নের রেসপন্স করতে পারবো? Yes, please go for it. আচ্ছা, দেবপ্রিয় রয় যে কথাটা বলছিল যে আমাদের বেসিক্যালি বাংলাদেশের যে কালচার, আন্ডারগ্রেডে ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারে যদি মনে হয় যে
প্রফেসরদের কাজ একরকম আমি ফিট করতে পারছি না, বা প্রফেসরদের সাথে কিভাবে আমি রিসার্চ প্রজেক্টে ইনভলভ হব। খুব ভালো একটা রিসোর্স হচ্ছে ডিপার্টমেন্টে সিনিয়রদের রিচ আউট করা। সব ডিপার্টমেন্টে এমন অনেক কয়েকটা রিসার্চ গ্রুপ আছে যে দেখা যায় কিছু সিনিয়র্স ভাইয়া ওরা ওরা সার্টেন একটা টপিকে রিসার্চ করছে বা অলরেডি একটা প্রজেক্টে এঙ্গেজড। তো এদেরকে রিচ আউট করলে অনেক সময় দেখা যায় যে ডেটা সেট ক্লিনিং এর জন্য, মানে স্টার্ট উইথ সিম্পল থিংস। ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারে ইভেন দেখা যায় যে অনেক প্রজেক্টের জন্য মনে হয়েছে আচ্ছা ডেটা ক্লিনিং এর জন্য বা নতুন একটা ডেটা সেট আসছে এটা একটু এক্সপ্লোর করার জন্য অনেক রকমের টাস্ক থাকে। তো ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারে যারা, এখন বলবো এইভাবে সিনিয়রদের থ্রুতে অ্যাপ্রোচ করেও প্রফেসরদের কাছে রিচ আউট করা যায়, যে প্রফেসরদের জানায় রাখা যে ওকে আমি ইন্টারেস্টেড, এরপরে কারো কোনো টাস্কে কোনো ধরনের হেল্প লাগবে কিনা নিজে থেকে হেল্প অফার করা। আমার ক্ষেত্রে এটা হেল্পফুল, ইভেন গ্রাড স্কুলে এসে এখানে হার্ভার্ডেও আমার ক্ষেত্রে অনেক হেল্প করছে। আমি নিজে যে প্রফেসরদের সাথে অফিস আওয়ার বা মিটিং শিডিউল করতাম, করার পর অফার করতাম যে আমার তো এই এরিয়া ইন্টারেস্ট আছে, তো ডু ইউ হ্যাভ এনি অপরচুনিটিস ওয়্যার আই উড বি এবল টু ভলান্টিয়ার। তো ভলান্টিয়ারিং অপরচুনিটিগুলো এক্সেলেন্ট। রিকমেন্ডেশন লেটারের ব্যাপারে বলবো, প্রফেসরদের কাছে যেহেতু ম্যাক্সিমামই এখানে পার্টিসিপেন্টরা অলরেডি কলেজে, তাই না? কেউ কি ব্রেক ইয়ারে আছে? নাই। ব্রেক ইয়ারে থাকলে এটা একটু হার্ড হয়, বিশেষ করে ওয়ান্স ইউর ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি, গোয়িং ব্যাক টু ইউর প্রফেসর্স, প্রবাবলি প্রফেসরদের আরো নতুন অনেক স্টুডেন্ট চলে আসছে, তো নতুন করে রেকমেন্ডেশন লেটার চাওয়াটা ইটস হার্ড। তো প্রফেসরদের সাথে রিলেশন মেনটেন করাটা এখানে ইম্পর্টেন্ট। আর যারা অলরেডি কলেজে তাদের জন্য রেকমেন্ডেশন চাওয়া তো অলরেডি আমরা অনেকভাবে কাভার করে ফেলছি। প্রফেসরদের প্রজেক্টে ইনভলভ হওয়া, প্রফেসরদের কাছে রিচ আউট করা। আর প্রফেসর প্রজেক্টে কাজ করলে তো আস্তে ধীরে প্রফেসররা জানবেনই, তাদেরকে নিজের ইন্টেনশনটা জানানো। যখন প্রফেসরদের সাথে প্রজেক্টে কাজ করব, আমার কাছে মনে হয় সেটা হেল্পফুল প্রফেসরকে জানানো যে আমি এই জায়গায় গ্রাড স্কুলে অ্যাপ্লাই করতে চাই, আমার ইন্টারেস্ট গুলো এইরকম, আই মাইট নিড আ রেকমেন্ডেশন লেটার ফ্রম ইউ। আর অনেক ক্ষেত্রেই প্রফেসররা প্রিফার করেন যে স্টুডেন্ট একটা রেজুমে শেয়ার করবে, বা কোন ধরনের পিএইচডি প্রোগ্রাম তো আর প্রফেসররা ফুল ডিটেলস প্রতিটা প্রোগ্রাম রিসার্চ করে না। তো এজ এ স্টুডেন্ট ইউ হ্যাভ টু গো থ্রু দ্য প্রোগ্রাম ডিটেলস, এবং কোন কোন স্কিলগুলো প্রায়োরিটাইজ হাইলাইট করতে চাই আমাদের রেকমেন্ডেশন লেটারে, সেগুলো অনেক সময় প্রফেসররা চান যে তুমি আমার সাথে কি কি কাজ করছো, কি কি কোর্স নিছো, সেই কোর্সের রেজাল্ট কি ছিল, ট্রান্সক্রিপ্ট দাও, বা হচ্ছে তোমার একটা রেজুমে দাও, তুমি কি কি ইন্ডাস্ট্রিতে গেলে তুমি ইন্ডাস্ট্রিতে কি কি করছো সেগুলো সম্পর্কে একটু ব্রিফ একটা ছোট আহ, লেখা লিখে দাও আমাকে। তো এটা প্রিপেয়ার করাও জরুরি। এটা দিলে প্রফেসরদের জন্য রেকমেন্ডেশন লেটার লেখা অনেক সহজ হয়। Mm-hmm. Zawa, do you want to chime in here? হ্যাঁ, আই থিঙ্ক শিফাত ভাইয়া যেটা বললো যে প্রফেসরের জন্য ওই সিভি ট্রান্সক্রিপ্ট দেওয়া, সেটা একটা অনেক ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা ইউ ডোন্ট রিয়েলাইজ এজ আ স্টুডেন্ট, বাট ইটস ভেরি হেল্পফুল টু দ্য প্রফেসর্স। অ্যান্ড দ্য মানে কমন এটিকেট হচ্ছে কাইন্ড অফ সেই জিনিসটা ডেডলাইনের 2-3 মাস আগে যদি সম্ভব তাদের হাতে দিয়ে দেওয়া। এন্ড ওরা প্রবাবলি 2-3 মাস আগে তোমার রেকমেন্ডেশন লেটারটা ফিনিশ করবে না, সো ওদেরকে হয়তো তোমার একটু রিমাইন্ডার দিতে হবে যে আচ্ছা 1 মাস আগে একটা বাম্প দিবা যে হ্যাঁ স্যার এসব এসব এখানে অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে করতে হবে। বাট ইন দি এন্ড ইটস নট লাইক দ্য বিগেস্ট ডিল যদি তুমি ওই 2 মাস আগে সবকিছু রেডি না থাকে, বাট ইটস মোর অ্যাবাউট কমিউনিকেশন, রাইট? লাইক ওদেরকে তোমার ইনফরমেশন গুলো প্রোভাইড করো যাতে ওরা জানে যে তুমি তুমি ইউ আর ইনভেস্টেড ইন দ্য প্রসেস। ইন টার্মস অফ অ্যাকচুয়ালি রিলেশনশিপ বিল্ড করা, আই থিঙ্ক ইটস রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট যদি তুমি তাদের সাথে একটা লাইক রেগুলার মিটিংস মানে স্কেজুয়াল পেতে পারো কোনো একভাবে। সো আমি যেসব প্রফেসরদেরকে আমার রেকমেন্ডেশন লেটার হিসেবে ইউজ করছি, তাদের সবার সাথে আমি ফর লাইক আ সেমেস্টার অ্যাট লিস্ট উইকলি মিট করছি। সো ওয়ান অফ দেম, তার সাথে আমার কোনো প্রজেক্ট অথবা এরকম কোনো কিছু ছিল না, আমি জাস্ট তার ক্লাস নিচ্ছিলাম। অ্যান্ড ইট হ্যাপেন যে আমি প্রতি উইকে তার অফিস আওয়ার্সে যাইতাম। প্রতি উইকে হচ্ছে তাকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতাম যে আচ্ছা আপনি যে গ্র্যাড স্কুলে অ্যাপ্লাই করছেন সেখানে কিভাবে করছিলেন, অর এটসেট্রা এটসেট্রা, because it felt like we were connecting very well on a personal level. So, um, yeah, like I think if you can do something like that, হয়তো তোমার প্রফেসররা যদি অফিস আওয়ার্স দিয়ে না করে, বাট ইউ থিঙ্ক যে আচ্ছা এই পার্সনটা আমার জন্য ভালো ফিট হবে, you can ask them if you can do a project with them, like do some sort of thing where you meet with them regularly. Um, so I think that's like the key thing to build that connection. Okay. Anybody else want to talk about recommendation letters?
Acha, so we can come back to it, but there's a question from Muttaqin, who is a second year CSE student from Bued. I had a similar question to the financial drawback that I brought up. I mean, me. Even if we have interest in our research field, how long can we follow that interest until family duties catch up and we have to provide for our family, especially for an only child? It already takes a long time to pass undergrad from BD. How difficult might it be to spend five to 6 years more before moving to the industry? I think it's a very crucial question. Whoever wants to take it. I guess I will start. But thing is that I think that আমরা যখন এরকম সেশনে যাই বা কোনো গ্র্যাড স্কুল বা জব রিলেটেড জিনিসে আমরা সবসময় একটা টাইপ অফ মানুষকে নিয়ে ইউজুয়ালি কথা বলি যে আচ্ছা people who probably have the support or people who probably have supportive parents who has a financial support এটাতে কারণ এই গ্রুপটা ইউজুয়ালি অনেক ইজিলি এই পাথগুলোতে চলে আসতে পারে কিন্তু আই থিঙ্ক ইটস কমপ্লিটলি পসিবল ইভেন ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট সো যেমন আই ক্যান সে যে আমার নিজের I would say my family have been supportive to some extent but then also I had to find my own way as well তো সেই জন্য আমার জন্য যেটা কাজ করছে সবচেয়ে ভালো মতো সেটা হচ্ছে যে two things happened when I took a break after undergrad. One is me figuring out যে আমি আসলে কিসে গ্র্যাড স্কুল করতে চাই আমার জন্য কোনটা রাইট কাজ করে কোনটাতে ভালো লাগে but the second thing was also to have some sort of financial backing and also just feel like I'm not this person who have been only in the academic pursuit for a very, very long time in my life without any other contribution in my family or community. So I think that's a valid pathway to take where you do a job for 2-3 years. আর আমি বলবো যে বাংলাদেশের অনেক ফ্যামিলির জন্য সেটা মাইট বি মোর ফিজিবল অলসো ডিপেন্ডস মানে একটু ডিপেন্ড করে আবার অনেকে যেমন আছে আন্ডারগ্র্যাডে বিশেষ করে যদি বাংলাদেশের বাইরে পড়াশোনা করো কেউ তাহলে তো আন্ডারগ্র্যাডে ইউ ক্যান ডু সাম জবস ইউ ক্যান হ্যাভ সাম you can even save up a little bit I think কিন্তু যদি বাংলাদেশে থাকো আমার মনে হয় যে even as an undergrad বাংলাদেশের থেকেও maybe having a second source of money like maybe অনেকে টিউশন করে অনেকে এরকম অনলাইন ক্লাসেস করায় um, তারপর I'm not 100% sure about all the opportunities of making money কিন্তু there could be some other যেমন আমি যখন দেশে আমি পাঠাবে চাকরি করতাম actually there were 3 students from north south যারা পাঠাবে পার্ট টাইম চাকরি করতো এবং সেই জিনিসটা অনেকে জানে না যে এরকম করা যায় তো these 3 people I know of ওরা অ্যাকচুয়ালি খুবই ভালো কাজ করতো যারা এবং শুরুতেই পারতো তা না মানে দে জয়েন্ড এন্ড দেন দে লার্নড অন দ্য জব বাট দে ডিড ভেরি ওয়েল সো ওরা যেটা করতো ওরা সকালবেলা এসে লাইক প্রতিদিন 3-4 ঘন্টা কাজ করে আবার ইউনিভার্সিটিতে চলে যেত অ্যান্ড দেয়ার আর সেভারাল কোম্পানিজ যেখানে আমি তখন কাজ করতে গিয়ে জানতে পারছি যে দেয়ার আর সেভারাল কোম্পানিজ যেখানে এরকম পার্ট টাইমের জন্য আন্ডারগ্র্যাড স্টুডেন্টদেরকে নেয় এগেইন এখানেও কিছু রিলেশনশিপ বিল্ডিং এর ব্যাপার আছে একটু নেটওয়ার্কিং এর কাজ আছে যে আচ্ছা কোন কোম্পানিগুলো এইরকম ভাবে রোলে নেয় কত টাকা দেবে হয়তো খুব বেশি মানে ইটস নট মাচ বাট ইট ইজ অলসো নট দ্যাট ইউর গোইং টু লুজ মানি তো এই ধরনের অপরচুনিটিস অনেকগুলো স্টার্ট আপ আছে বাংলাদেশে যেখানে মেবি ইভেন ইটস গুড ফর স্টার্ট আপস অ্যাজ ওয়েল কারণ ওরা একজন ফুল টাইম এমপ্লয়ি নিতে যে খরচটা হয় সেটা হয়তো অনেক সময় ওরা দিতে পারে না কিন্তু দেন স্টিল নিড দ্য স্কিল সেট তো তখন তারা অনেক সময় এরকম আন্ডারগ্র্যাড স্টুডেন্টদেরকে রিক্রুট করে পার্ট টাইমের জন্য তাতে ওদেরও খরচ কম হবে বিকজ ইউ ক্যান পে লেস ফর আন্ডারগ্র্যাড স্টুডেন্ট পার্ট টাইম আর যারা কাজটা করছে তাদের জন্য এরকম কিছুটা ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট বের করা তাদের জন্য সহজ হয় so that's my 2 cents anybody আমি else আসবো। হ্যাঁ ওকে, মুত্তাকিন, আমি যেভাবে কোয়েশ্চেনটা বুঝছি, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই ফিনান্সিয়াল চ্যালেঞ্জ অনেককেই ফেস করতে হয় আমাদের। আই ক্যান রিলেট টু সাম এক্সটেন্ট, যে মনে হয় যে আন্ডারগ্রাড শেষ করছি করে আবার 5 ইয়ার্স আমি একাডেমিয়ায় আসবো। ইভেন ইউএস স্ট্যান্ডার্ডেও আমি যদি দেখি, একাডেমিয়ায় আমাদের গ্রাড স্টুডেন্টদের যে স্টাইপেন্ড দেয় মান্থলি ইয়ারলি, এটা অ্যাকচুয়ালি ইন্ডাস্ট্রি জবের চেয়ে অনেক কম। তো অনেকের মনে হইতেই পারে, পার্টিকুলারলি যারা সিঙ্গেল সিঙ্গেল লাইফ ইজ ম্যানেজেবল, যেই স্কুলের লোকেশন অনুযায়ী আমি বলবো যে সিঙ্গেল লাইফ ম্যানেজ করা যায়। স্কুলের স্টাইপেন্ড গুলো অ্যাকচুয়ালি
ডিজাইন করাই ওইভাবে যে সিটিতে লিভিং কস্ট কেমন। বাট ইফ ইউ ব্রিং আ ফ্যামিলি, ইভেন ইফ ইউ আর মুভিং টু দ্য ইউএস পিএইচডি করার জন্য, ইটস ম্যানেজেবল, স্টিল ম্যানেজেবল। আমি বলবো পিএইচডিতে যে স্যালারিটা দেয়, কারণ পিএইচডিটাকে তো অ্যাটলিস্ট ইউএসএ তে স্যালারিড পজিশন হিসেবে দেখে। মান্থলি অ্যালাউন্স দিয়ে দেয়, টিউশন ফ্রি, হেলথ ইন্স্যুরেন্স কাভার করে ফেলে স্কুল থেকে, এবং যেই টাকাটা পে করে, আমি বলবো হচ্ছে বোস্টনের বা বড় বড় সিটিগুলো হয়তো লিভিং এক্সপেন্স একটু বেশি, সেক্ষেত্রে ইউনিভার্সিটিগুলো বেশ ভালো একটা মান্থলি অ্যালাউন্স দেয়। অন্যান্য যে সিটিতে লিভিং এক্সপেন্স কম, ওরা একটু কম অ্যালাউন্স দেয়। সেক্ষেত্রে বড় সিটির অ্যালাউন্স যেহেতু বেশি, খরচ বেশি হলে সেভিংস রেশিওটা হালকা একটু বেশি থাকে। ইভেন একটা ফ্যামিলি মেনটেন করে ইউএসএ তে ইউ ক্যান সেভ আপ টু 300-400 bucks এভরি মান্থ ইফ ইউ আর আ লিটল বিট ফ্রুগাল, মানে খুব ল্যাভিশ স্টাইল বাইরে ইটিং আউট। প্রতিদিন প্রতি সপ্তাহে আমি যদি 5 বারের বেশি বাইরে না খাইতে যাই, আমার মনে হয় সেভিংস 400-500 bucks ইজ পসিবল। তো এইটাও যদি বাসায় পাঠানো যায়, বাংলাদেশে এখন যে ডলার টাকা কনভার্সন রেট, দ্যাট লাইক 50 to 60K। তো এক্ষেত্রে ফ্যামিলিকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য গ্র্যাড স্টুডেন্ট হিসেবে আমি বলবো যে খুব বেশি স্ট্রেসফুল না ব্যাপারটা। গ্র্যাড স্টুডেন্ট হিসেবে নিজে সিঙ্গেল লাইফ খুব ভালোভাবে সার্ভাইভ করা যায়। ফ্যামিলিকে সাপোর্ট দিয়ে যদি একা F1-এ স্টুডেন্ট হিসেবে কেউ আসে, তার স্পাউস তো আসে F2-তে, যদি তারা স্টুডেন্ট হিসেবে না আসে তাহলে F2 স্টুডেন্টরা কাজ করতে পারে না। তো সেক্ষেত্রে একটু টাফ হয়, বাট স্টিল ম্যানেজ করে বাংলাদেশে ফ্যামিলিকে সাপোর্ট দেওয়া সম্ভব। Anybody else? হ্যাঁ, I was thinking the exact same thing, শিবাল ভাইয়ের মতো, যে you can save about like $500 if you're frugal, and সেটা তুমি ফ্যামিলিকে সাপোর্ট হিসাবে দিতে পারবা। But I think there is a, মানে একটা অনেক ট্রিকি কোয়েশ্চেন আছে এখানে, যে going into a PhD, going into an academic field, kind of you are prioritizing money or financial stability less than other things. Um, সিচুয়েশনটা কিছুটা ডিফারেন্ট। লাইক তুমি যদি আন্ডারগ্র্যাড করে থাকো ইউএসএ তে, অথবা লাইক তোমার যদি অলরেডি ধরো বাইরে যাওয়ার একটা অন্য সুযোগ থাকে পিএইচডির মাধ্যমে না, তাহলে হয়তো একটা, নাহলে ইট ইজ ভেরি ক্লিয়ার যে হ্যাঁ, লাইক পিএইচডি করাটা তোমার জন্য ফাইন্যান্সিয়ালি লেস লুক্রেটিভ হবে দেন গোয়িং ইনটু ইন্ডাস্ট্রি। তোমার ফাইনাল স্যালারি হয়তো আরেকটু বেশি হবে, বাট তুমি 5 বছরের স্যালারি হারায় ফেলতেছো, যেটা কাইন্ড অফ ইম্পর্টেন্ট। ইফ ইউর স্টার্টিং এর বাংলাদেশ, আই থিঙ্ক, বাট আই থিঙ্ক তুমি যদি বাংলাদেশ থেকে লাইক ধরো বুয়েটে একটা স্টুডেন্ট তুমি অ্যাপ্লাই করছো, তাহলে আই থিঙ্ক কাইন্ড অফ আর্গুমেন্টটা ডিফারেন্ট হয়, যে ইউ ক্যান কাইন্ড অফ ডু দিস পিএইচডি ফর 5 years to, while still supporting your family, Shivad Bhai jo hai bollo, and then you open up a lot of opportunities to like work in the US. You can still pursue academia. PhD এর পরে যদি তুমি academia pursue করো, then again you're losing financial stability for a dream of research. But it is a like a good opportunity to get like pretty good jobs outside of Bangladesh. We are actually at the end of time. There are more things I had in mind. For example, funding is a domain that is very important for people, not as in funding for securing funding for research. Um, so I think we'll like think about it later if there is another chance of a second round of this. But if anybody has a কারো যদি কোনো শেষ প্রশ্ন থাকে, তাহলে I think we can have like one last question. আর যদি, আচ্ছা, কারো মনে হচ্ছে প্রশ্ন নাই, কিন্তু স্পিকারদের মধ্যে কারো যদি কোনো কিছু অ্যাড করার থাকে, ইউ রিয়েলি ওয়ান্টেড টু সে ইট বাট ইউ ডিডন্ট হ্যাভ আ চান্স, প্লিজ টেক ইউর টাইম এন্ড ডু ইট, আই থিঙ্ক এট দিস পয়েন্ট। জাস্ট একটা কথা, যে কেউ যদি ডিসাইড করে যে আমি জানি না, আই এম নট শিওর 5 to 6 years আমি কমিট করবো কিনা একটা গ্র্যাড প্রোগ্রামে, অ্যাপ্লাইং ফর এ মাস্টার্স ডিগ্রি হেল্পস। Um, okay, I think Debapriya asked premature specialization and adapting to different areas in grad school. I don't know, I didn't understand the question. কেউ কি মানে দেবপ্রিয় প্রবাবলি বলতেছে যে ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারে আন্ডারগ্রেডে আমি যদি টু ন্যারো একটা ফোকাসে চলে যাই, সেক্ষেত্রে আমার জেনারেল ডেভেলপমেন্ট গ্রোথ হবে কিনা। ফর এক্সাম্পল কম্পিউটার সায়েন্সে সে হয়তো বলতেছে যে আমি সার্টেন একটা টপিকে চলে গেলাম। হুম হুম আমি হুম টেকনিক্যাল ফিল্ডে যারা আছেন, ইউ আর বেটার ফিটেড ফর দিস কোয়েশ্চেন।
Yeah, okay, I think I get the question now. যে হ্যাঁ বেশি স্পেশালাইজ করে ফেললে পরে is it a good idea or bad idea? I think it's a tricky question কারণ হচ্ছে আমার মনে হয় it's very hard to predict some of these things. তো যদি এমন কোনো টপিক থাকে that you are really enjoying, তাহলে I think specialization is good. But if either you are really enjoying or there is a lot of opportunity, হয়তো তোমার প্রফেসর ওটা নিয়ে কাজ করে, অনেক এক্সপিরিয়েন্স আছে, এখানে পাবলিকেশন অপরচুনিটি আছে, then by all means go into that route. কিন্তু যদি দেখা যায় যে এই স্পেশালাইজেশন প্রিম্যাচার স্পেশালাইজেশনে আমি খুব বেশি আউটপুট পাচ্ছি না, যেমন আমি মনে করি যে অলসো হ্যাভ টু বি কোয়াইট প্র্যাগম্যাটিক, যে আমার যে কাজগুলো আমি করছি গ্র্যাড স্কুলে বা আন্ডার গ্র্যাডে, এটা কোনো একটা পাবলিকেশন বা কোনো একটা কনফারেন্স বা কোনো একটা টক বা কোনো একটা কিছুতে যেন এটা ভিজিবিলিটি পায়। আম, বা এমনও হতে পারে যে প্রফেসরের সাথে সম্পর্ক বিল্ড হচ্ছে। ওয়ান অফ দিস থিংস হ্যাজ টু বি দ্য আউটপুট অফ ইউর ওয়ার্ক। আউটপুটটা নিয়ে একটু ভাবা উচিত। যদি এগুলোর কোনোটা না হয়, তাহলে আই থিঙ্ক ওই সময় স্পেশালাইজেশন না করে ইউ শুড এক্সপ্লোর আনটিল ইউ ফাইন্ড সামথিং যেখানে এরকম কিছু অপরচুনিটি খুলে যায়, যে আইদার এই প্রফেসরের ভালো রেকর্ড আছে, ট্র্যাক মানে পাবলিকেশন রেকর্ড আছে, অথবা দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য টপিকস দ্যাট ইজ ট্রেন্ডিং, বা এটা তোমার খুব ভালো লাগে করতে। ইন দ্যাট কেস আই থিঙ্ক এক্সপ্লোর লিটল বিট টিল ইউ ফাইন্ড দ্যাট। দ্যাট ইজ আই থিঙ্ক হাউ আই উড সি ইট। ঠিক আছে, যেহেতু আমরা এখন 203-তে চলে আসছি, আই থিঙ্ক ইট ওয়াজ আ ভেরি গুড সেশন অ্যান্ড রিয়েলি থ্যাংক ইউ এভরিবাডি, কারণ তোমরা সবাই আই থিঙ্ক দিস ইজ আ ওয়ার্ক ডে। তো আজ এখন 1টা বাজে ফর মোস্ট অফ ইউ আই থিঙ্ক। সবাই কাজের মাঝখানে টাইম নিয়ে এসছো, সো আই এম রিয়েলি গ্রেটফুল দ্যাট দিস হ্যাপেন্ড অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর স্টুডেন্ট যারা এসছে, আই হোপ দ্যাট ইউ গট সামথিং আউট অফ ইট, অ্যান্ড আই উইল send the document as well as the email address of the speakers. Um, and yeah, build connection with the speakers, with me, with each other, and good luck with your application process. Thank you, everybody. Thank you. Bye bye. Bye. Bye.